Alright, so hari ni kita akan masuk chapter yang baru. So we are going to look at chapter 6, alternating current. Okay, the first subtopic here, 6.1, is on alternating current. Kita ada 3 learning objective here. The first one is to define what is alternating current ataupun short form yang kita guna dekat sini adalah AC. And then to sketch and interpret a sinusoidal AC waveform. And also to use sinusoidal voltage and current equation. Okay, so before we look deeper into alternating current, kita nak cakap that alternating current is something which is opposite to the direct current. So all this while, you have been studying any electrical circuit, kita relate dengan direct current. Okay, kenapa itu adalah direct current is because you have your power supply connected to, power supply kita tu battery lah kan, connected to any of the other component in your circuit. Let's say you have resistance and then kita pun ada this circuit. So at this particular point, what you have is you have your current is going to flow from the positive terminal. Okay, current akan keluar daripada yang positif, dia akan pergi lalu resistor and then it's going to come back, end up at the negative terminal, and this is the only direction where your current can flow because current always flow from positive terminal. So dia ada satu sahaja laluan, so kita panggil dia direct current. Okay, direct current ataupun DC. Kalau your circuit is connected to the battery, dia memang direct current. Dia akan ada one way flow. Arah current lalu kamu itu adalah satu halah sahaja. Dia kena lalu daripada positif sampai ke negatif. The current is going to flow in only one direction. Okay, and then kalau alternating current pula, alternating current is defined as electric current whose direction changes periodically. Okay, dekat sini dia cakap untuk alternating current ataupun AC, the direction of current is going to change periodically. Dia akan berubah after a certain period of time. Okay, and these changes is going to occur after every period itu. So dia akan berubah. Contoh lepas 5 saat dia berubah direction, after another 5 seconds going to change the direction again, and this process is going to continue for every 5 seconds. Okay, kalau kita tengok contoh dekat sini, dia kata ini adalah AC kamu where initially your current is going to flow in this direction, and then after a certain period of time the current is going to flow in another direction. Dalam circuit yang sama, masih menggunakan wire yang sama, however the current is going to change the polarity dekat sini. So bila current berubah direction, it also indicates that the voltage pun berubah direction dekat sini. Kalau kita punya circuit diagram for DC, kita lukis guna battery to indicate this is a direct current. For AC pula kita akan guna simbol yang circle wavy ini. You have a circle, inside the circle you have this wave line. Di mana your circuit is going to looks like ini kamu punya AC supply connected to your wire. Kita akan ada wire dekat sini. And then kamu akan ada rintangan kamu. And your current, let's say initially dia bergerak begini. In one direction. After certain period of time, dia akan bergerak in the opposite direction pula. Masih menggunakan circuit yang sama. So this process going to alternate. Okay, so every single time kita nampak circuit yang dia lukis simbol ini, this indicates that this is an AC circuit. Ini DC circuit. Okay, next kita nak tengok pada sketching dan juga interpretation of sinusoidal AC wavefront. So based on the definition itself, kita cakap it is defined as the electric current whose direction changes periodically. Okay, since dia akan change periodically, I said dia akan change after a certain period of time. Contoh every 5 second dia akan tukar-tukar direction. So this changing of direction akan leads to the formation of sinusoidal waveform. So pergerakan kamu punya current ini, pergerakan current kamu ini is going to form a sinusoidal waveform. So kita akan relate every AC circuit dengan sinusoidal waveform ini. Tak kisahlah dia untuk current ataupun
voltage sekalipun. It doesn't matter because both this current and voltage are going to change the direction every certain period, after every certain period dekat sini. So kita punya bentuk sine graph ni, this is a common sine graph shape. This is a common sine graph shape. Kita tahu bentuk sine adalah begini. This is your sine graph. Okay, so dia akan start daripada 0. Dia akan pergi ke maximum. Going to come back to 0. And then it's going to move in the opposite direction to reach the maximum in the opposite direction. And then it's going to come back to 0. And you have completed one cycle. Okay, and for this one cycle, daripada sini sampailah ke sini, kita panggil dia period, betul? Okay, so your current pun samalah, dia akan form this dia akan form this sinusoidal graph as dia tengah change direction dekat sini. So kita akan relate this sine graph to our waveform dekat sini for an AC. So you can have your y-axis as the current ataupun voltage. Okay, it is applicable for both. Kita akan ada current ataupun voltage. And then y-axis kita represent dengan masa kita, iaitu time dekat sini. Okay, so it's going to form a sine graph sini sebab dia constantly changing direction. Okay, so the current is going to start from 0. Current atau voltage dia akan start daripada 0. It is going to go to the maximum current ataupun voltage. So this maximum current ataupun voltage, nilai paling maksimum ini kita associate dengan simbol I0 ataupun V0. Not dekat sini, simbol not dekat sini refer kepada maximum ataupun peak. Okay, peak current, iaitu yang paling maksimum dekat sini. Okay, I0 ataupun V0 indicate dia adalah maximum ataupun peak dekat sini. So after dia pergi kepada peak, dia akan patah balik pergi ke 0. This is half of your cycle. And then this half cycle takes half of the period. And then apa yang akan jadi adalah dia akan flow in the negative cycle pula. Negative cycle dia indicates that the current is going to move in the opposite direction dan dia akan reach maximum juga. Cuma sebab dia tengah bergerak in the opposite direction, dia akan ada negative I0 ataupun negative V0 dekat sini. Nilai I0 dengan V0, the value that given here, contoh untuk I0 dia kata 5 ampere. Dekat bawah ni pun masih 5 ampere juga. Cuma dia negative 5 ampere because dia punya direction is opposite here. Okay, so from the 0 at the y-axis, kosong daripada y-axis ni to the maximum value, kita panggil dia peak value. Okay, ini benda yang kamu boleh baca daripada graph. From 0 to the maximum, kita panggil dia peak value. Kalau daripada peak ke peak ni, kita panggil dia peak to peak value. So benda ni kena alert sebab dalam soalan dia akan kata peak to peak value of bla 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 bla. Dia akan bagi nilai. So you should be able to understand lah apa yang nak sampaikan supaya kita boleh keluarkan informasi. Dan juga yang paling penting adalah kita harus faham bentuk graf ini sebab one, you have to interpret from the graph. Dia tulis interpret sinusoidal AC waveform di mana awak kena keluarkan informasi untuk selesaikan sesuatu soalan, and also at the same time you will have to sketch the sinusoidal waveform based on the equation given. So dia akan bagi equation, then you have to come up with an shape of the graph. Sama macam kita buat dalam chapter 9 semester lepas, kita belajar simple harmonic motion. Okay, in that simple harmonic motion you have been given graph, and then setiap graph itu dia kena ada nama dia sendiri. The same thing. So every sketching that you have done on this AC waveform, they must have their own name. Nama dia dekat sini kita panggil sinusoidal voltage ataupun sinusoidal currents equation. Okay, di mana the equation is always I is equals to I0 sin omega t. Untuk current dan juga untuk voltage V is equals to V0 sin omega t. Okay, I0 dan juga V0 kita dah tengok daripada graph tadi, which was your peak current and also peak voltage. Okay, so benda ni kalau dia bagi graph, dia bagi nilai dekat sini 5 ampere, you can deduce your 5 ampere is your I0. Kita boleh deduce daripada diagram itu, graph itu sendiri.
Kalau dia bagi dalam bentuk equation sekalipun, contoh kalau dalam bentuk equation dia akan kata I is equals to 2 sin omega T adalah let's say 2 pi T. 2 pi T contoh. Dia bagi begini. So kalau dia suruh kamu sketch graph, okay, you're going to sketch. Kita tahu bentuk graph ni adalah sinusoidal sebab dia punya equation sini dia bagi sin. So you're going to have a sin graph here. Okay. Lepas tu bila kita nak label peak dekat sini, kita akan tulis 2 lah sebab dia kata I0 kamu adalah 2. You have to compare dengan yang general iaitu I0 sin omega T. Kita compare. So kita boleh dapat nilai peak dia daripada equation itself. Ataupun kalau dia bagi graph, daripada graph kita boleh keluarkan letak dekat sini 5 sin omega T tu. Okay. So I'm not going to go details into this one. Sebab kita dah belajar waktu kita belajar simple harmonic motion. But if you still have anything that you tak faham, you can ask me lah kan. Okay, and then kita tahu dekat sini, ini adalah one period. Okay. Omega dekat sini, based on your comparison between general equation and given equation here, omega is equals to 2 pi radian per second. Okay. So kalau kita nak cari period, maksudnya kita nak tahu apa masa dekat sini to complete one cycle, which is your period, one revolution here. Omega sama dengan 2 pi over period. So boleh dapat nilai period kamu dekat sini, iaitu 1. So it takes 1 second to complete one cycle. Okay. Alright, so kita nak tengok pada beberapa terminology in the AC that you must be aware. Okay, the first thing adalah peak ataupun maximum current. Simbol yang kita guna dekat sini adalah I0. What is the definition of peak ataupun maximum current ini adalah magnitude of the maximum current, iaitu itu adalah nilai current yang paling maksimum that you can reach in that particular circuit. Okay, so bila kita ada AC circuit dekat sini, you have an AC circuit, you have current is flowing dekat sini. Kalau dia kata I0 dekat sini adalah 5 ampere dan kita tahu your current is going to change direction, betul? Dalam proses dia tengah change direction, what is going to happen basically adalah the value of your current is also changing. Bukan saja dia tukar direction, nilai dia juga berbeza-beza dekat sini. As you can see, 5 ampere itu hanya berada dekat maksimum sini. Sepanjang daripada 0 ke 5, the value of your current is changing. Okay, itu maksud dia cakap dekat sini. Magnitude of the maximum current, maksudnya dalam proses dia punya nilai current itu berubah, the maximum value could reach adalah 5. After you reach 5, the value of your current is going to drop balik. Dia akan kurang balik sampai you reach 0 and then you're going to change direction. And then you have maximum ataupun peak voltage. Voltage pun sama, magnitude of the maximum voltage. So the same thing is going to happen when you are changing the direction of the current, you're also changing the direction of your voltage, which means that the value of your voltage is also changing constantly daripada 0 to a maximum current and then you're going to drop back to 0. And then you have frequency. Frequency is defined as the number of complete cycle in 1 second. Unit yang kita guna adalah hertz ataupun S-1. Okay, frequency ini selalu kita associate dengan omega kita, iaitu angular frequency. As you can see here, you have the last terminology that you need to know adalah angular frequency, iaitu omega. Unit untuk omega adalah radian per second, where you have equation omega is equals to 2 pi f ataupun omega is equals to 2 pi over t. Okay, kalau dia suruh kamu keluarkan equation, if the question wants you to give an equation for a AC circuit, okay, selalunya dia akan bagi nilai frekuensi ataupun period. However, your equation adalah I is equals to I0 sin omega t. So omega t ni, omega ini, kamu boleh dapat nilai omega menggunakan equation 2 pi f ataupun 2 pi over t. So dalam soalan selalunya dia akan bagi nilai frekuensi ataupun period sahaja. Dia tak akan bagi terus nilai omega. So you have to find the omega first before you come up with the equation, where your frequency adalah number of complete cycle in 1 second. So dalam masa 1 saat, berapa complete cycle you can make. Whereas period pula is the time taken to complete 1 cycle.
how long does it to take one complete cycle. One complete cycle adalah this one. This is one complete cycle. You're going to see how long does it take to complete the cycle. Kita ada period dekat sini. Okay, unit untuk period adalah second. And then kita nak masuk subtopic seterusnya. So now we are looking at 6.2 root mean square. Okay, there are two learning objective here for this subtopic. The first one is 6.2a to define root mean square. RMS root mean square ni kita associate dengan RMS. Okay, to define root mean square current and also voltage for AC source. And to use IRMS iaitu root mean square current and also VRMS iaitu voltage root mean square. Okay, so we have two learning objective dekat sini. Okay, sebelum kita tengok apa itu definition of root mean square, kita nak fahamkan dulu dalam AC circuit kamu ni, as the current ataupun voltage is constantly changing direction, constantly dia berubah-ubah, bila dia change direction, the magnitude also changes. Boleh jadi pada saat kedua, dia berada dekat current yang bernilai 2 ampere and then tiba-tiba saat kelima, dia dah sampai current yang bernilai 10 ampere. So your current is constantly changing in that particular circuit. So kita tak boleh specifically mention how much current is flowing in that particular circuit. Kalau DC selalunya, kalau kamu tengok soalan-soalan DC yang kita buat, contoh dia kata find the current that is passing through in that circuit. Dia bagi circuit, contoh circuit yang dia bagi, katakan dia bagi ada power supply, dia kata power supply ni 15 voltage and then ada rintangan. Rintangan ni 10 ohm. Maksudnya dia kata cari current. So kita pun boleh simply guna Ohm's law to find your current, and the current yang kita dapat adalah whatever current that is going to flow in this circuit, and that is the only value of the current yang akan flow. Maksudnya sentiasa kita akan ada current bernilai 15 bahagi dengan 10 ohm ini. Okay, that is how much current is going to flow, and you can specifically mention kata this is the current in the circuit. However, when it comes to AC circuit, since the current is constantly changing, magnitude dia pun berubah bila not only direction, magnitude is also changing, you cannot simply say ini adalah current yang tengah flow in the circuit. Okay, since they are constantly changing, we come out with a term to be used in order to identify ataupun in order to mention that this is the amount of current is flowing in an AC circuit, iaitu root mean square. Okay, kita akan guna kaedah root mean square. Kita tak boleh guna average current juga dekat sini. Kenapa kita tak guna average current? Contoh kita tak kata, okay, secara average ni this much current is flowing. As you can see, your graph forms a sinusoidal wave graph. Okay, ini paling maksimum. Kalau maksimum dia 5 ampere, minimum dia adalah negatif 5 ampere, maksudnya it is still maximum but in the opposite direction. Average dia duduk dekat tengah sini, 0. Okay, however, current dekat sini ada current. Kita tak boleh cakap current dia dekat sini 0, betul tak? Okay, in the AC there is always current flowing. There is always current flowing dekat sini. So kita tak boleh cakap average current dekat sini adalah kosong. So we are going to portray a wrong information dekat sini. Oleh sebab itu we come up with a method iaitu kita panggil root mean square. Apa maksud root mean square dekat sini adalah not literally the definition of root mean square. Not the definition of root mean square current dekat sini. Kita belum masuk kepada bahagian itu. Kita cuma nak tengok pada the term itself, iaitu RMS ini refer kepada apa. Okay, apa yang kamu akan buat adalah you have your current, as your current is constantly changing direction and also magnitude. Kita akan ambil nilai current itu. Kita akan buat apa? Kita akan squarekan dia dulu. Okay, so if you were to have current in the opposite direction, iaitu negatif 5 pun, awak boleh squarekan dan jadikan dia positive. You can only get a positive value here. After you get the squared value, awak akan buat apa adalah awak akan square rootkan dia. Awak cari mean dia dulu. Okay, awak cari mean dia dulu, lepas tu baru awak square root. Okay, itu masuk root mean square. Awak meankan a value, contoh you are going to have 5 different value of current lah at 5 different time. So I1 kamu adalah 2 ampere, I2 kamu adalah negatif 2 ampere contoh, I3 adalah 5 ampere, I4 adalah negatif 5 ampere. Contoh begini. So this is the value of current kamu ada. So bila kamu tambah semua ni,
kamu akan dapat a certain value iaitu kosong sebenarnya. 2 campur negatif 2, kosong. Campur dengan 5, campur dengan negatif 5, you're going to end up with 0 still. So average kamu dekat sini 0 bahagi 0, 0 bahagi 4, you're going to get 0 juga. So kita tak boleh guna ini sebagai average. So what we do is kita squarekan dia dulu. 2 square campur dengan negatif 2 square, campur dengan 5 square, campur dengan negatif 5 square. You square all these things first. Lepas awak square, awak dapatkan nilai dia, awak bahagi dengan 4. Ini maksudnya average lah. Kita ambil average dia dekat sini. Ini mean. Okay, mean is also the term we use for average. Kita dah square, kita dah cari average. Sekarang kita nak square rootkan dia. So kita akan dapat IRMS. So IRMS ini adalah nilai yang kita akan associate dengan AC current. Dan juga VRMS pun adalah nilai voltage yang kita akan associate untuk AC current. However, you don't have to go and find the value of IRMS and VRMS menggunakan kaedah tadi itulah. Sebab dia tak akan bagi nilai I untuk setiap saat tu. Okay, kita ada equation lain yang kita akan guna yang kita dah derive sebenarnya. But before we looking at the equation, we are going to look at the definition of root mean square current, IRMS, which is defined as the effective value of AC which produces the same power as the steady DC when the current passes through the same resistor. Okay, maksudnya dekat sini adalah bila kamu ada circuit connected to the resistor and you connect this to a DC circuit. Okay, so ini adalah DC lah kan. Okay, dekat sini kita akan ada power across this resistor. Okay, across this resistor ni power kita dekat sini adalah current I square yang lalu rintangan ini. Power that has been dissipated across this resistor adalah current yang akan lalu resistor ini. Kita squarekan dia darab dengan resistor, nilai resistor itu. Itu adalah how much power you're going to dissipate across this resistor. If you take this resistor, you connect in the AC circuit, okay, nilai power yang kamu dissipate dekat sini untuk DC akan sama in the AC when you use the average power, iaitu yang ini. Power in the DC akan sama dengan average power in the AC. Okay, power in the DC akan sama dengan average power in the AC. Okay, power in the DC adalah I square darab R. Average power in the AC pula, sebab kita cakap average power, dia akan jadi I square average R dekat sini. I square average darab dengan R. Since you're using the same resistor, kita akan cancel nilai resistor dekat sini. So I dalam DC akan sama dengan square root I square average tadi tu. So basically, I dalam DC, current yang flow in the DC yang kita guna kaedah ini, tadi nak carikan 15 bahagi dengan 10 to know the value of current yang akan flow dekat sini, akan sama dengan IRMS dalam AC circuit using the same resistor. Begitu juga if you use equation power iaitu V square over R. Kita tahu power kita ada banyak equation, 3 equation iaitu I square R ataupun V square over R ataupun VI. Okay, so dekat sini kalau nak relate dengan V dengan resistance, power in the DC sama dengan power average in the AC, you can come to a conclusion that the voltage in the DC akan sama dengan voltage RMS in the AC. So cara kita nak relate dekat sini AC dengan DC adalah menggunakan power mereka across the same resistor. That is why the definition of IRMS dengan VRMS ni kita relate dengan the effective value of AC iaitu current dalam AC kita which produce the same power. Okay, same power ni kita maksudkan mean ataupun average power as the steady DC
when the current passes through the same resistor. Okay. Root mean square juga untuk, root mean square voltage VRMS is defined as the value of the steady direct voltage which when applied across a resistor produces the same power as the mean average power produced by the alternating voltage across the same resistor. So ini adalah definition untuk VRMS dan juga IRMS. Iaitu you relate your power in the DC dengan average power in the AC. Kita tak boleh ambil power in the AC adalah power yang tetap juga tau. You have to take average because macam saya cakap, the current and the voltage are constantly changing direction and also magnitude. Bila dia tengah change direction dan juga magnitude, nanti saya akan tunjuk bila kita belajar pure capacitor ataupun pure resistor, kenapa kita tak boleh ambil PAC terus. Kita kena ambil average juga. Okay, because you are going to get zero value dekat situ lah. Dia akan ada, nanti kita akan tengok dalam bentuk graf lah. Alright, okay. I0 dengan V0 ni, we know that it is the maximum current you could have in the circuit. I0 dengan V0 adalah maximum current ataupun voltage that you can have in a AC circuit. Okay, how do you relate the VRMS yang kita baru jumpa dengan IRMS yang kita baru jumpa to refer a current in the AC circuit to the maximum current adalah we come up with an equation IRMS is equals to I0 over 2. Okay, ini adalah relationship between the root mean square current dan juga peak current. Begitu juga untuk VRMS dan V0. This is how you relate the RMS dengan maximum. So dalam bentuk graf pula, disebabkan I0 kamu dan V0 adalah paling maksimum, dia dah duduk dekat sini, this is the peak value. Your RMS value pula adalah, kalau kamu tekan calculator, 1 per set 2. This one because IRMS adalah I0 over set 2. So kalau saya tulis secara berasingan, this one. If you press your calculator for 1 over set 2, you will get the value as 0.707 of the I0. So IRMS kamu ni adalah 0.707 of the maximum value. So daripada graf ini, kalau ini paling maksimum, it is at 0.7 of your maximum value. Okay. So ini pun boleh dapat daripada graf dekat sini. So dekat sini dia ada come up with an equation for average power, iaitu power in the AC tadi tu kan, average tadi tu adalah IRMS, VRMS ataupun IRMS square R ataupun V square RMS R. Sama saja macam power yang sebelum ni kita belajar, power yang kau belajar dalam chapter 3 ataupun sebelum tu power adalah I darab V. Power juga sama dengan I square R. Sama dengan V square R. It's just that cuma sekarang kita tak ada nilai tetap untuk current untuk AC circuit. So kita kena guna IRMS. Maka tempat I ni kita akan substitute dengan RMS. Sebab ini sekarang AC circuit. Power in the AC. Tapi power in the AC kita kena ambil average juga. Kita tak boleh ambil P dia terus. Sebab P dia terus will give you a zero value juga. Dia akan tengah alternate dekat sini. So apa kita buat adalah kita guna relationship dekat sini adalah sebagai RMS. And then begitu juga V, dia akan jadi RMS. Setiap kali jumpa I, kita guna RMS. Okay, however, you can relate your P average ini. Kalau kita nak kembangkan, P average is equals to IRMS, VRMS. Dekat atas ni kita cakap IRMS sama dengan I0 over set 2. So kita substitute I0 set 2. And then VRMS pula adalah V0 set 2. Apa yang kamu akan dapat adalah 1 over set 2 darab dengan 1 over set 2, you get 1 over 2 sahaja.
And then I naught, V naught. Okay, I naught, V naught adalah I darab V sentiasa gives you a P. I darab V sentiasa gives you a P. Sebab P sama dengan IV, P sama dengan I square R, P sama dengan V square over R. So, I darab V adalah P. However, sebab ini adalah I naught darab dengan V naught, iaitu peak current darab dengan peak voltage, you're going to get peak power. Power yang paling maksimum you could have. So, your P average is half of your P maximum. Okay, untuk in terms of power, average power kamu adalah half of the P maximum. Are we good up to this particular point? Good, Miss. Semua okey? Yang lain semua okey juga? Okay, Miss. Cuma yang akan nampak difficult sini adalah to understand the definition of root mean square sahajalah. Cuma what you have to faham dekat sini adalah untuk root mean square, kenapa kita introduce this root mean square adalah macam saya cakap, you cannot give a specific value for V ataupun I in a circuit dalam AC sebab dia constantly berubah. So we come up with a term to take the root mean square. Sebab kalau nak ambil average sahaja, you can get 0. So kita tak boleh ambil average dekat sini because based on the graph, you're going to get a 0 value. Maka kita guna kaedah root mean square sebab dia ada negative value juga kan. So kita squarekan dia dulu untuk hilangkan negative tu. Kita positifkan dia. Lepas tu baru kita ambil average dia. Tapi sebab kita dah square tadi, kita kena square root dia balik sebab tu. Itu je reason. Okay. So kita guna kaedah root mean square tadi. Okay, dari segi definition dia pula adalah apa yang aku kena faham adalah definition untuk power pula. Power in the DC across a resistor akan sama dengan average power in the AC across that same resistor. Itu sahaja maksud RMS. Okay, itu sahaja maksud untuk RMS, iaitu power in the DC akan sama dengan average power in the AC across the same resistor. Dua-dua ni membawa maksud yang sama. Cuma dekat sini dia nak cakap sebab pasal I, so dia akan specifically tekan the term of current. Okay, dekat sini dia nak cakap pasal V, dia akan specifically tekan pasal perkataan voltage. Itu saja. Yang penting dia nak cakap dekat sini adalah power DC akan sama dengan average power in the AC across the same resistor. And then you must know the equation lah dekat sini. Itu sahaja untuk root mean square sebenarnya.